Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, so in previous class I have explained this chapter, uh, methods, introduction, method definition, column method parameter, scope, why all statics. Okay, so I have explained these slides, okay, up to method parameters, multiple parameters. Okay, so this was our last topic, and today our new topic is return value. What does it mean? It means that when we want to use a method in Java, the method can also return a value to another variables. Okay, it can return a value where we are calling the function, the method. Method case e value return megina. Chicksum return megina the har jai shuma call megini sahi se amu jai value return megina. Sahi se no method yak value return megina. Agar shuma dido bashin waqt ki ma yak method define megina sai kinja ma chinishta megina static int my method inja ma peshazi void nashta megina sai kinja. In previous lecture, I have used void. What is mean by void? Void means that there is no return type. Here the method is not returning any value. Method कैसे each value return नमेगी ना. अगर शुमा इधर साइड किन्हीं इधर चीज़ शुमा integer नहीं लगता. Integer मतलब ये इसका की value ही integer return मेगी ना. बाकुदों जो return मेगी ना दजाई की call शुदा. साइड किन्हीं जा अमी method आस्ते बनाने चीज़ my method आस्ते. इंचे दो parameters दारा x y ये x y बॉस जाम में शायद ये चीज़ में return में गिना बच्ची return में शायद दजाई की call शुदा साइड किंजा this is first parameter, this is second parameter. Here I am calling that method and passing two arguments 5 and 3. Okay, so 5 will be assigned to x, 3 will be assigned to y. Okay, and then 5 and 3 will add with each other, so it will give you 8. In 8 will be returned back to that position where the method has been called. So here the value will be returned, 8 will be returned and will be assigned to z, and z will become 8. So here the value of z will 8. Okay, how it work? Again look at this. So here we have a method. This is a method starting from here up to here. The name of method is my method. It has two parameters x and y, and the return type is int. Okay, so now when I call this method in main function, in main method, so it will pass two arguments 5 to x and 3 to y. Okay, then these two values will be add with each other. Idu value jam mesha x y jam mesha x value 5 is the y value से असतं 5 जमा से बरोबर इची मिशा 8 मिशा हुई मो या कीवर्ड नेशा कहते मनो मिची से रिटर्न इमेगा के आधार जो है कि फंक्शन कॉल ये मेथड कॉल शुदा सही से बामु जो है ये वैल्यू पास रवान को सही इसको दाम वैल्यू रवान को 8 रवान मिशा ये मुकम्मल 8 के बस बची सान मिशा बज़ाइड सान मिशा ये जब डेटा टाइप इंटीजर है इन जब रिटर्न टाइप हम इंटीजर ये बाय इंटीजर बॉश सही से ये जो हाश बज़ेड डिजाइन में शा वो was z के as the more display में गिनम नो इंजे z hash display में शा. So this is the returning value to method returning value back to the calling position. Okay, look at this. So here we have some explanation about the return value. The void keyword used in the above example इंजा में गया सही से इंजा void में इस्तेफादा कर दें. Sorry, right here I have used void keyword, but indicate that the method should not return a value. हर वक्त कि मैं void इस्तेफादा करें मकसद इस चीज़ से मकसद शमीय से कि इंजा return type नहीं से each value return ना मेशा सही से. If you want the method to return value, you can use a data type such as integer, char, float, double, string, any data type you can use right here, boolean, any data type.
instead of void and use the return keyword inside the method. باز اگر ما امیر بجای void استفاده کنیم صحیح است، باز داخل فانکشن یا داخل متد باید شما return keyword استفاده کنین که value چی شود؟ return شود، پس return شود. صحیح است. So this was the return type. Now let me do it practically. So here we have program. I will create a new project right here. I am creating a new project, Java project, for example, return underscore value. Create this, next and finish. So I have created this return value. Right click on this and create a new class inside this with the name of RV. RV means return value. You can give any name to this. Yeah, or value, or means return value. Okay, so this is the class return value. This is the package return value, and inside this, first of all, we create the main method. Public static void main. Here I will use string array with arguments arg, and here again I am creating a next method. For example, static void, for example, my method. And inside this I will write, for example, int x comma int y. ایدو parameters هست. در گذاشته ما گفتم با شما. و اینجا ایرو ما display میگه. For example, system dot out dot println. For example, ما نشته میکنم x plus y. ای x و y چی میکنه؟ جمع میکنه و display میکنه. صحیح. When I execute it, so what will happen? Sorry. So here we need to call a function, call a method. So how will we call? Look at this. So here I am calling a method by using method name, and then parenthesis start. Here we have two parameters, so we should pass two arguments. For example, 5 and 3. 5 will be assigned to x and 3 will be assigned to y. Okay, look at this. 5 will be assigned to x and 3 will be assigned to y. Okay, so when I call this method, next what we have now, let me execute this. So what will happen? X plus y, 8 will be displayed. Okay, save. Yes, 8 has been displayed to you. So now here I used void keyword. Void means there is no return type. In jama ya kam return type istifada na ma value min display kare. For example, ma in jam methodum call mekinim wo natija ish ke ast pas ma merim inja ba yak variable assign mekinam and z misal ma mekir ya end result ma mekir. End result is equal to आम्ही वक्त कि मो मेथड कॉल में किने बॉमी वक्त रिजल्ट मो इंजा डिस्प्ले हुई रिजल्ट काय डिस्प्ले में इंजा हर वक्त कि मो वैल्यू रिटर्न कने साइक इंजा return x plus y, but here the keyword should be a data type integer. Inja by integer portion. So inja mochi kayim return type integer gireftim, method yak nom gireftim, udu parameter inja ma darim, inja value return megina, kodam value return megina, integer value return megina. Chalo bhai khatar ki inja ma return type integer gireftim. Sahi. So here it will return x plus
y. X will take 5 and y will take 3, and when we call this method, so these two values will come, and x and y, and then x and y will be add with each other, and it will return this value back to this calling position. By value return में गिना होबोस पास में गिना by variable assign में गिना. And now we want to display this variable right here. System dot out dot println, println, and here I want to display the result. Control plus is save, and now execute it. So here it will display 8. So this was the returning value and method. If you had any question, then you can ask. Okay. Next, we have assignment for you. Okay. In the assignment test by the program, write a Java program to check age of a person. If age is greater than 18, then display access granted, otherwise display access denied. So here yak program nishtagu unja name में बोशा yak चंद नफर भी नॉम nishtagu वो age ही बायद बोशा सही से अगर बॉस कंडीशन शुरू होने चाहिए अगर age आज 18 ज़्यादा बोशा access granted मतलब ई granted बाई इजाज़त थी बाई नफर की ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना अगर आज 18 कम बोशा so then the access should be denied. Okay. And what are the requirements? Program define method with name check age. yak damu program yak method जोड़ को method नाम में method ची बात बोशा check age सही सी नाम में method में बोशा take variable age is parameter and pass argument to the parameter during calling method. yak variable age वो बात ची बोशा parameter बात बोशा और हर वक्त की माँ method रा call में किन्हम दामू बात yak argument pass रहा बा age सही से हर वक्त की argument pass में शवा age बाद अजी age बात check शवा बात या condition निश्चित शवा ही age आज 18 कम आस्ती या 18 बाला आस्ती सही से अगर कम बोशा access denied अगर बाला बोशा access granted. Okay. One more thing, so here I have note share your code snapshot and WhatsApp group सही से बाज़ अमु snapshot एक शुमा program निश्चित के दिन सही से आज अमु snapshot भी वो the group WhatsApp share को सही से. Next, what we have, so here we have Java scope. Java scope, what is mean by Java scope? In Java, variable are only accessible inside the region they are created. This is called a scope. Okay, so what is mean by scope? Scope मकसद scope चीज़ था मिसाल मौत Java चंद blocks जोड़ में किन्हें मिसाल एक block आस्ते मगर एक method जोड़ में किन्हें सही से एक दोम block आस्ते सेवन ब्लॉक आस्ते ई और सी ब्लॉक क्या आस्ते इधर ची बस्ता आस्ते दया क्लास बस्ता आस्ते सही ई a class आस्ते complete. This is a class. This is a class, and here we have block 1, block 2, and this is block 3. So what is mean by scope? Scope means that, for example, in जो मैं एक variable define में किन्हें बनाओ में x सही से x is equal to, for example, मैं इस्तेमाल में किन्हें 10, x is equal to 10.
So now this x cannot be used here and this b2. امی x کیسه for example ما یک x value اینجا گرفتیم for example یک x ما اینجا declare کردیم یک value دادیم دا only x کیس scope x limited as for this block. So now we cannot use the same x in this block. We cannot use the same x in this block. only e block نمیفهمه که x در کدام جای define شده. صحیح است؟ x همینجا موجود است. So it means that this is local for this block. This variable is local for this block. So we cannot use this variable in this block, okay? Yeah, in this block. Why? Because this is local for this block. For example, in my y make here. Y is equal to misal mo nishte make 20. So now this y is local for this block. We cannot use this y here. For example, if I use y right here, misal mo nishte make x plus y. این error می باشه. با شما جواب میگه که آل ای بلاک و ای وای را نمیشناسه که ای وای چی است. چرا؟ به این خاطر که سکوپ ای وای فقط همینجا محدود است. بیرونی از این بلاک استفاده نمیشه. So this is the scope of this variable. For example اینجا ما z نوشته میگیم. Z is equal to مثال ما نوشته میگیم z is equal to for example 5 یا 6. Okay. So here z is limited for this block. We cannot use it in this block. Okay. So these are what? These are the scope of variable. The variable which is declared in the block. So it will be accessible in that block and cannot be accessed outside this block. या variable की the block declare या define में शा सही से आमी variable नामु block access में शा बिरुनी ऐसी block access ना में शा मिसाल हम इंजा मातोदम कि access ते इंजा access में शा इंजा access ना में शा इंजा access ना में शा आमी किसम y ऐसा अगर मो x plus y नोष्टा कहते हैं so it will not be accessible सही से so it will be rejected. Why it will be rejected? Because this y is declared, it is locally declared inside this block. सही से one we have global variable. For example अगर इंजा मो x नोष्टा कहते हैं x is equal to 10. So now it is accessible inside this block, it is accessible inside this block, it is accessible inside this block. Only inja scope e variable chest scope e variable global yeah, we can say this is public. Inja more public here. Only e variable biruni azim block as azim biruna only e local nest bare e block e the arsesh block is استفاده میشه. صحیح است؟ این سکوپ وریبل است. صحیح است؟ سکوپ وریبل داخل بلاک اگر شما یک وریبل گرفتی این وریبل در مو بلاک محدود می باشه بیرونی از این بلاک استفاده نمیشه. صحیح است؟ اگر شما یک وریبل بیرون از سه بلاک بیرون declare کردی یا define کردی بازی در ارسش بلاک استفاده میشه. صحیح است؟ So this is the scope of a variable in a Java. Got it? Next one. So here one more thing in this program, mega code here cannot use x. For example in jama class گرفتیم صحیح است. This is a block یک block ما جور کردیم صحیح است. یک method است اینجا ما نوشته کردیم امی method ما x داخل block ما نوشته کردیم ولی میگه که x که اینجا استفاده نمیشه. چرا استفاده نمیشه؟ با این خاطر که داخل امی بلاک دیکلیر شده. صحیح است؟ code here cannot use the x. صحیح است؟ اینجا x use نمیشه. چرا؟ با این خاطر که x داخل امی بلاک نوشته شده و محدود امی بلاک است. دیگه اگر اینجا نوشته شده code here cannot use x این داخل بلاک است خود چرا یوز نمیشه؟ به این خاطر که x اینجا دیکلیر شده. اینجا اولا باز شما استفاده کردن نمیتونی. x باید بالا دیکلیر شود
و بعد از این باید استفاده شود. اینجا می استفاده نمیشه، پیش از دیکلریشن یا پیش از اینیشیالایزیشن می استفاده نمیشه، حالا بعد از این استفاده میشه. خود داخل امی بلاک استفاده میشه، بیرونی امی بلاک استفاده نمیشه. code here can use x، حالا اینجا x استفاده میشه، اینجا x استفاده میشه. خب باز اگر ما اگر از کد برایم صحیح است، اینجا بلاک چی میشه؟ بلاک ایند میشه، صحیح است. اگر از این بلاک ما برایم بازم x استفاده نمیشه. چرا استفاده نمیشه؟ به این خاطر استفاده نمیشه که حالی x که است داخلی امی بلاک است، این باید بیرونی بلاک باید استفاده نشه، صحیح است. So this is the scope of the variable in Java programming. So let me do it practically by using Java coding. Okay. Okay, so in the same program, yeah, let me just create another class right here. For example, variable scope. Public static void main string arg starting main function and closing main function. Okay, for example, here I'm creating another method static void variable scope. Yeah, non-function است. You can give any name to this. For example, داخلی ما نوشته میگیم end x is equal to 5. امی x که است آلی بلاک از اینجا شروع میشه، سگینیا امی بلاک که است از اینجا شروع میشه، یا امی متد که است متد، این متد از اینجا شروع شد تا اینجا است. حالا x ما اینجا دیکلیر کردیم، صحیح است. ما امی x را حالا اینجا استفاده میگیم. مثال ما میگیم که system dot out dot print ln، صحیح است. اینجا ما نوشته میگیم x. So here I used x. Let me execute this. Okay. اینجا چی میگه؟ Error exist and required project return or proceed with launch. صحیح است. اینجا امی x که است x چی داره؟ x cannot be resolved to a variable. اینجا مقصد اینی است که امی x که است اینجا x declare نشده، این میگه که در این فانکشن یا در این متد x declare نشده، این یک جدا متد است، صحیح که یک جدا بلاک است، یک جدا متد است، یک جدا متد است. اینجا ما x declare کردیم، x موجود است. اینجا ما که ما نوشته کردیم میگه که ما نمیشناسیم که x از کدام جای آمد. چرا؟ به این خاطر که امی ویریبل سکوپش داخلی امی است. So it is limited to this method. It is not, yeah, you cannot use this right here. Okay, so this is the scope of the variable. For example, let me just make it comment, and now I can display the same variable in this method. Ln x, so here will be no problem. Save this and execute. So now you will see 5. What is the, it's not executing variable x. Okay, so here we should call a method. So it's the method by the call show var scope. Says the method component says when we call it, so what will happen? So here 5 will display, there will be no error right here.
سعی است اینجا ارر نمی باشه. چرا ارر نمی باشه؟ به خاطر که همین وریبل رو ما همینجا استفاده کردیم، همینجا دیفاین هم کردیم، همینجا استفاده هم کردیم. So this is limited to this method. So this is the scope of the variable. Okay. Next one. We have the why use static when method. ما static چرا استفاده میکنیم؟ بار شما میبینیم که مثلا ما نوشته میگیم void static void به public static void main یا ما نوشته میگیم static یک variable ما میگیریم. صحیح است؟ ای چرا ما استفاده میکنیم؟ صحیح است؟ Why we are using static? So first of all, let me just read this. Use static when you want to provide class level access to a method where the method should be callable without an instance of a class. Static method don't need to be invoked on the object, and that is when you use it. Second, اینجا the program مثال اینجا ما یک دیگه پروگرام یک دیگه کلاس جور میگیریم. Sorry, not a project. I want to create a new class. For example, class ما نوشته میگیریم static underscore keyword. You can give any name to this, no problem. Finish. ها همین یک کلاس ما جور کردیم. صحیح است؟ و داخلی باید یک چی باشه public static void main. اول ما main function رو جور میگیم string array and then arg argument starting main function and closing main function. Look at this. So this is the main method, and here I am creating a function with the name. For example, I am making a function without static keyword. So my function join making, for example, display void. Here is no return type, display, and here I am displaying a message. For example, system println. Okay, and here I am just displaying a message. Hello students. Hello students. یک method ما جور کردیم. اینجا ما static نگرفتیم. صحیح است؟ ما چی نگرفتیم؟ static نگرفتیم. Without static I have define a function with the name of display. So let me just call this function display. The program های گذشته که هسته اینجا که ما فقط نام variable نوشته میگیریم. اینجا چی است؟ static keyword هسته. ما فقط نام variable نام method نوشته میگیریم و method را کال میگیریم. اینجا چی قسم هسته؟ اینجا اگر شما سعی کنید اینجا static keyword نیست و ما دایرکت نام وریبل نوشته کردیم. نام متد نوشته کردیم. اینجا ما متد را کال کردیم در داخل مین فانکشن. این ارور هست. سعی کنید ما اکزیکیوت کنیم. این ارور هست. ارور چی میگه؟ Let me just cancel this, carry mouse over this so it will show you the error. Cannot make a static reference to the non-static method display. میگه که اینجا ما static reference با non-static method دالا نمیتونیم. صحیح است؟ So here we cannot call this method by using just only a name. For example, when I make it static, when I make it static, so here will be no problem. So it will call a method. Sorry. So here we should use capital string. Save this and now execute it. So here you will have no error related to this method. What does it mean? So here we can call a method by the reference of class. By the reference of class या class name. इंजा अगर मो static इस्तेफादा करें directly मो call में करें.
E by the reference by reference a class name you can also call a method just like this, static underscore keyword dot display. सही sir, you can call like this. सही, save this and now execute. So what does it mean? It means that here when we use static keyword, we can call a method by the reference of a class name. अगर शुमा class name रा नविश्ता में कि नहीं या नविश्ता में कि नहीं फर्क ना में कि ना हो ये method की मो call में कि नहीं by reference से class name चिमेशा call में शा अगर शुमा static इस्तेफादा ना करी सही for example मो static इस्तेफादा ना में कि नहीं इंजा error में बोशा बाज मो function रा चिकिसम call में कि नहीं या method रा मो चिकिसम call में कि नहीं बाद as मो object जोड़ में कि नहीं object चीज़ था object is the instance of a class, yeah, we can say the variable of type class. Mo class name nivishta mekinim keyword inja name class chiyasta name class keyword static underscore keyword asta inja mo yak object jod mekinim obj is equal to new static underscore keyword. सही से object चिकसम जोड़ में शा बजाय data type हर वक्त की माँ एक वेरिएबल डिक्लेयर में किन्म उनजा माँ डेटा टाइप नष्ट में किन्म इंजे चीज़ था वक्त की माँ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर में किन्म या डिफाइन में किन्म इंजो माँ चीज़ नष्ट में किन्म बजाय डेटा टाइप माँ क्लास नेम नष्ट में किन्म क्लास नेम obj you can give any name to this, you can give obj object x y z any name you can give to this is equal to new static name class इंजो माँ parenthesis then semicolon. So this is the declaration of object class variable, yeah, we can say object. Object jod should say so now through this object we can call that method not by the reference of class. So here we can write obj dot display. So here you will have no error. Agar static istifada है no वाशी बॉज ई मेथड इस्तेफादा में सही से बॉज ई तरीका इस्तेफादा में बारे कॉल कर देने फंक्शन या मेथड सही से अगर शुमा स्टैटिक इस्तेफादा करी बॉज ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं है बॉज डायरेक्ट में कॉल में किन. So here we can call this and it will give you a message and it will be displayed. So this is the use of static keyword. So static keyword is used to call a method by the reference of class. So here there will be no need of object of a class, but if you are not using a static keyword, so then you should create the object of the class. Now inja mo dobara ina mo da comment में गिरम सही से दोबारा अगर mo inja static keyword इस्तेफादा करें न बोझ आमी object ज़रूरत नहीं है बोझ directly mo function ना या method रा call में अगर नो में class ने इस्तेमाल की नहीं आम सही है keyword dot display सही से वो या direct ने इस्तेमाल की नहीं display दो दफ़ा मैं call कर दें या by reference से नो में class वो या direct मैं call कर दें सही हो इंजा ये call में शा चुरा call में शा बाई खातर की static keyword आस्ते सही save this and now refresh अगर दो दफ़ा कॉल शुड प्रिंट एलन में कि शुमा परफॉर्मिंग की दो दफ़ा एग्जीक्यूट शुड हेलो स्टूडेंट एंड हेलो स्टूडेंट नो प्रॉब्लम बट अगर शुमा स्टैटिक कीवर्ड आज इन जब पॉक करी वो बॉस कॉल में कि नहीं बॉस इन जब एरर में बॉस इन जैसा कि एरर रास्ता ये बॉस एग्जीक्यूट नमिशन. So you should use static and then you can call this method. So this was static keyword. If you had any question, so then you can ask. Okay, so next what we have okay, so this was the end of this chapter and this lecture. So if you have any questions, so then you can ask. Okay, thanks a lot and have a nice day.